Hello dear students, myself Sunil Kumar, lecturer physics working in Government Senior Secondary School Kalarangal in the district Gurdaspur. Today we are going to study a topic of alternating current. The topic is alternating current applied to an LCR series circuit. LCR series circuit. In this circuit, resistance R, inductor L and capacitor C are connected in series. R is the resistance of resistor, L is the inductance of inductor and C is the capacitance of capacitor. These are connected in series to an alternating source of voltage V equals to Vm sine omega t. When a pure resistor of resistance R ohm, a pure inductor of inductance L Henry and a pure capacitor of capacitance C farad are connected together in series combination with each other, then RLC series circuit is formed. As all the three elements are connected in series, so the current flowing through each element of the circuit will be the same as the total current I flowing in the circuit क्योंकि R, L ਤੇ C तीनों सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ RCL circuit ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ in the RCL series circuit XL is equals to 2 pi FL. XL is the inductive reactance which is equals to 2 pi FL, where F is the frequency of alternating current, L is the inductance of inductor and XC equals to 1 over 2 pi FC, where C is the capacitance, XC is called inductive, XL is called inductive reactance and XC is called capacitive reactance. Inductive reactance is the resistance offered by an inductor to the flow of current and capacitive reactance is the resistance offered by a pure capacitor to the flow of current. When the AC voltage is applied through the RCL series circuit, the resulting current I flowing through the circuit and thus the voltage across each element will be voltage across resistor VR equals to IR, that is the voltage across the resistance R and is in phase with the current. Both voltage and current are in the same phase for a pure resistor. In case of inductor, VL equals to IXL, that is the voltage across the inductance L and is leads the current I by an angle of 90 degree. So in pure inductor, voltage leads the current by a phase of 90 degree. In case of capacitor, VC equals to IXC, that is the voltage across capacitor C and is lags the current I by an angle of 90 degree. It means in this case current is leading the voltage by a phase of pi by 2 or voltage lags behind the current by a phase of pi by 2 or 90 degree. Phasor diagram of LCR series circuit. Phasor diagram ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ voltage across inductor ਹੈ ਉਹਨੂੰ VL ਨਾਲ represent ਕੀਤਾ ਗਿਆ, voltage across capacitor ਜਿਹੜਾ VC ਨਾਲ represent ਕੀਤਾ ਗਿਆ, voltage across resistor ਜਿਹੜਾ VR ਨਾਲ represent ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਕਿ in case of pure resistor voltage and current are in the same phase, so ਦੋਨਾਂ ਦੀ same direction ਹੈ. ਲੇਕਿਨ inductor ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ voltage leads the current by a phase of pi by 2, ਇਸ ਕਰਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ capacitor ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ voltage 90 ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ. Clear? ये तीनों चीज़ें असी डिस्कस कर चुके हैं. Step to draw phasor diagram of RLC series circuit. Take current I as reference as shown in the figure. The voltage across the inductor L, that is VL, is drawn
leads the current I by 90 degree angle. The voltage across the capacitor C, that is VC, is drawn lagging the current by 90 degree angle, because in capacitive load the current leads the voltage by an angle of 90 degree. The two vectors VL and VC are opposite to each other. VL ਤੇ VC दोनों एक दूसरे ਦੇ opposite ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ VL ਤੇ VC ਜਿਹੜੇ opposite ਨੇ, ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ VL minus VC। ठीक है, VL minus VC along y axis है ਤੇ along x axis ਕੀ ਹੈ VR। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਨਾਲ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ V ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ which is equals to I into Z। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ V ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ VR ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ VL minus VC ਸਕੁਅਰ। ਕਲੀਅਰ। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ VR ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ IR, VL ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ IXL, VC ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ IXC। ਠੀਕ ਹੈ। I ਜਿਹੜਾ ਹੈ I ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ, ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ I ਸਕੁਅਰ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ I ਆਏਗਾ। ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ R ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ XL ਮਾਈਨਸ XC ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। करंट का फार्मूला की हो गया वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है। टोटल जी रेजिस्टेंस आ LCR सीरीज सर्किट की उन्होंने Z नाल डिनोट करते हैं, इनू असी बोलते हैं इंपीडेंस। सो Z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। इट इज़ द टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय RLC circuit and is known as impedance of the circuit. So the resistance offered by LCR series circuit to the flow of current is called impedance. Phase angle, phase angle जिहड़ा phi है, जिहड़ा net voltage VI ते current ते voltage विच angle जिहड़ा phi है वो find करने लई असीं tan phi लिया। tan phi किहदे इक्वल हुंदा perpendicular over base VL minus VC divided by VR, VL minus VC divided by VR। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ IXL minus IXC divided by IR तो I कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट XL माइनस XC ओवर R और फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स XL माइनस XC ओवर R। स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस दे विच when XL is greater than XC the phase angle phi is positive, क्योंकि अगर XL चो XC माइनस करांगे तो पॉजिटिव आएगा वैल्यू, क्योंकि tan फाई पॉजिटिव इस करके फाई भी पॉजिटिव होएगा। So we get the circuit behaves as RL series circuit in which the current lags behind the applied voltage and the power factor is lagging. So power factor भी lag करेगा when XL is less than XC। ठीक है। कैपेसिटिव डोमिनेटिंग सर्किट होए तो फाई जिहड़ा एंगल हो जाए नैगेटिव हो जाएगा, क्योंकि tan फाई नैगेटिव इस करके फाई भी नैगेटिव। ठीक है। इस सर्किट को असी RC सर्किट बोलते हैं, इन विच द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री वैन XL इक्वल्स टू XC। अगर XL ते XC दोनों इक्वल होन तो tan फाई 0 हो जाएगा, सो फाई भी 0 डिग्री हो जाएगा। फाई इज 0, as a result the circuit behaves like a purely resistive circuit. In this type of circuit the current and voltage are in the same phase or in phase with each other. The value of power factor is unity. Okay, take care and thanks.